It's a pleasure to have you all here to yet another inspired session hosted by Dream USMLE, where we can continue our mission to guide, empower, and connect international medical graduates on their journey towards success. So, about the today's webinar, it's about our part of the ongoing effort to share real experience, practical insight, and valuable strategies that can help each of us for the US UK career and UK job opportunities. So whether you are just beginning of your preparation, awaiting your exam, or already the path of journey, we hope today's discussion will bring you closer to your goal. So we are honored to have you, our distinguished speakers and mentor. We have walked this path themselves and are here to share their experiences, challenges, and advice to help you to succeed. Their dedication to guiding others truly embodies the spirit of Dream Assembly, a community built on mentorship, collaboration, and growth. So before we start, we have an introduction. So at first, let's introduce myself. I'm Dr. Marajul Islam Oni. I'm I'm one of the volunteer of the Dream USMLE, and I'm also part of the member of the Dream USMLE family. And I'm also a team member of the Career Development Division of the Dream Assembly, and I'm also the part of the Associate Chief of the Dream Assembly. And if I want to say more, I have been with the Dream Assembly family from since 2022, and it's been a long journey for me, and I'm really proud to have this with the family. So now I want to give the floor to the another one of the moderator, Dr. Fayaz Sakif Khan Sumit. Thank you, Pa. Hello, everyone. Depending on which part of the world you're tuning in from, good morning or good evening. I am Fayaz Sakif Khan. I just started my internship following MBBS from Green Life Medical College Hospital this year. I was also enrolled in the 17 Step 1 batch, and I'm currently the mentor of Career Development Division of Dream USMLE. We have two incredible guests today, mainly Dr. Farha Mahmood Apu and Dr. Tasnifa Taharin Apu. I would like to welcome Dr. Farha Mahmood Apu to introduce herself briefly, followed by Dr. Tasnifa Taharin Apu. Please, Farha Mahmood Apu, come to the stage or come forward. Thank you so much. I am Dr. Farha Mahmood. I am a doctor from Bangladesh. I completed my MBBS degree from Sher Bangla Medical College in Borishal. After completing that, I came here in UK and started my UK journey. In the middle, I completed USMLE Part 1. It's still right there in that places. So I completed my PLAB 1, PLAB 2, and then started my job in the NHS. Currently, I'm working in Queen Elizabeth Hospital, Birmingham. I'm a junior specialist doctor in burn and plastic. I'm a surgical resident, so I'm going through all the surgical rotation before that. So this is a 1 year NSH journey for me. Thank you. Okay, thank you for the brief intro. Now, I would like to welcome Dr. Tasnifa Taharin Apu to introduce herself briefly. Hello everyone, I'm Dr. Tasnufa Taharin Tamanna. I graduated from Mugda Medical College Hospital, Dhaka, Bangladesh. I'm from session 15-16. I completed my internship in 2022, and after that I completed my PLAB journey, and also I completed my MRCP Part 1 before getting into the NHS. I joined NHS last year in August, and after 1 year, after a few months, I applied for internal medicine training and lucky enough to get this. So this year I have started my journey as internal medicine trainee, year 1. Thank you, Apu. Now, initially, we have already had the discussion who's going to go first. So Dr. Farha Mahmood Apu, can you just share your whole experience with us? Yeah, sure. So my journey started in 2019, to be honest, when I completed my medical school. At the beginning, I was a little bit confused whether I will go for USA or UK. So I sit for the USMLE step 1 first. I completed that, but at that time, my husband already shifted back into UK and he completed his PLAB journey and he was already in the NHS. So we have to make that decision that I will go for UK journey. So I completed my OET. I completed PLAB 1, PLAB 2. In the meantime, I also completed my MRCS Part A because I'm always willing to go for surgical. So after completing my PLAB 1 and PLAB 2, it takes like 2 years because of COVID situation.
after PLAB 1 and PLAB 2, I started doing clinical attachment in Queen Elizabeth Hospital, Birmingham. In the clinical attachment period, one of the consultant was really happy with my performance and he recommended me to go for the locum post in there. I was applying to multiple jobs at that time when I was doing my clinical attachment. And after completing the clinical attachment, I started doing locum job in the same hospital in Queen Elizabeth. We have a post in renal transplant surgery came up at the same time. I did my interview, I got the job, I started rotationing through the surgical unit. So I completed renal surgery training for 6 months and then I go for trauma and orthopedics. Now I'm currently doing burn and plastic. So this is a rotational post which is going back and forth. When I applied for jobs, it was a little difficult to get the job in the meantime, definitely. But at the time I got my job, I already got 4 other interview. So it's not impossible, but it's a little difficult. I got my job. I continue doing it now. So now came to the training post. For a surgical specialty, obviously training is quite competitive nowadays. So my plan is to sit for an exam. We called it MSRA exam in the next year, January. And if I get that exam done, then the plan will be to sit for the interview and then get a training post. So compared to USA and UK, there is a very specific difference. In USA, people straight go for a residency. That means a training post. But in UK, after completing PLAB, we can apply for non-training post. So you have to come to a non-training post and then start applying for your plan of choice. Like if you want to go for medicine, that like Dr. Tasnuva, you have a different pathway. If you want to go for surgery, it's a complete different pathway. So the first step after PLAB is obviously non-training post. And then after you can prefer you choose and go for the training post. Anything else you want me to add? Yeah, প্লিজ okay, এলাবোরেট আরো আরো বেশি জার্নির ব্যাপারে যদি বলতেন যে আপনি কিভাবে শুরু করলেন, বাংলায় বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। Okay, so the journey was, if I elaborate the situation, what happened in 2019 after getting my graduation, I started my internship. It was 1 year. After the internship, in 2020, the COVID hits, so everything was closed. I couldn't apply for PLAB or USMLE or anything at the whole year. So in 2001, I completed my OET journey. So you need a training post, OET or IELTS, to sit for the PLAB exam. I complete my OET. I was trying to get an PLAB 1 position exam situation, but PLAB 1 was completely booked for 1 whole year. So I couldn't book anything. So without wasting my time, I sit for MRCS Part A exam. So I completed that one. I got seat in PLAB 1 in 2022. I completed that one. After 4 months, I sit for PLAB 2, completed that one. And in October 2023, I received my GMC registration. So it took like 1 and 6 months for me, 1 year and 6 months for me to go through the whole process. Nowadays, it's quite easy because for PLAB 1, you don't have to wait that long. What happened because of the COVID for me? After that, I got my GMC registration in October. Then I apply for clinical attachment. So the clinical attachment situation in UK work as you choose a specific hospital, you will email multiple consultant, whether they are taking you as a supervising student or a doctor. If they agree, then you can get an attachment time. So I applied for a couple of attachment. I messaged some of the consultant, then I want to do a clinical attachment. One of the consultant allow me to go for it. So I start my clinical attachment. So in clinical attachment, there is
some people will do it for 1 month, some people will do it for 2 months, and some people will go for longer. So how does that work? For me, as I already have the visa, I'm already living in UK, I can take the clinical attachment for 3 months. But anyone who is coming from Bangladesh with a visa, they have a limited period of time when they can live and stay in this country and completed the clinical attachment. So I can elaborate on this area a little more because I know sometimes it's very difficult for people to get a clinical attachment, because this is very, very important to get an NHS experience before applying for the job, because everyone wants some NHS experience nowadays. It's like a mandatory thing. So there are two ways a person can apply for clinical attachment. The first one is just after completing the PLAB 2 exam, because you have to do the PLAB 2 exam in UK. So you already have the visa to be in the UK. So when you came here in UK, you can complete your PLAB 2 exam and then you can do an attachment. Another one is apply after you have the GMC registration. These two are not same. If you apply just after your PLAB 2 exam, you came here as an observer, so you can't touch the patient, you can't do anything with the patient, you can just see what they're doing, and that's what we call observership. It has very less importance compared to an attachment. So if you came here after you have your GMC registration, then you can go for an attachment. If you're an attachment person, you can touch the patient, you can do the bloods, you can communicate with the patient, you can help other doctors do stuff, and that is a better experience compared to an observership. So a person who is come here with a visa for the PLAB 2, they have to think about whether I should go after PLAB 2 or I should wait, got my GMC registration, and then go for the attachment. So this is about the attachment thing. This people have to think about it a little more when they're applying for it. After you completing your PLAB and get your GMC registration, then you will start applying for non-trainee posts. So there is multiple website you can apply for the non-trainee post. Go for as many as you can. Nowadays, it's getting difficult to get into one of the non-trainee posts, but the person who has MRCS part 1 or MRCP part 1, whatever you are interested in, if you start completing that route also, definitely that will give you a little bit of boost in your CV to go for the jobs. Because I have MRCS part 1, I got a lot of call from different places, especially non-trainee post related to surgery. So that definitely helped me. So after that, I started my job in Queen Elizabeth Hospital. This is a big hospital. This is a very big trust in Birmingham, one of the biggest in UK. So it's really, really good for IMG people. There's a lot of IMG working in the trust right now. So I got my post in here. I can tell how the Birmingham Queen Elizabeth Hospital works. So in here, we got rotational posts for non-trainee. Though you are a non-trainee person, you can go for rotation in different sectors. So you can go for medicinal rotational post or surgical rotational post. So if you are applying in a hospital, which will provide you with rotational post in different sectors, that will definitely give you a lot more experience in the NHS. And when you're applying for the training post, it will be really, really helpful because you need exposure to everywhere you can. So that's what's happening right now with me. I am in a non-training post right now, but I'm planning to apply for the training post. There is another way a person can apply without the non-training post. They can straight go for the training post, which is, I believe, very, very difficult, but some people can apply for that too. So it will depends. I can explain a little more about it, but I think Dr. Tasnova can give her life experience, and then we can go for the description in here. Thank you very much, Dr. Farham Mahmood, for your good presentation. So now I want to Dr. Tasnova Taharin to present her journey, so how she got here, and I'm giving floor to the Dr. Tasnova Taharin.
Again, hello everyone. আমি তাসনুভা। আমি আগে যেটা বললাম যে আমি গ্র্যাজুয়েট করেছি হচ্ছে মুগদা মেডিকেল কলেজ থেকে। আমার জার্নি নিয়ে ছোট্ট করে যদি একটু বলি, আমার ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট হয় 2022 তে। আফটার দ্যাট আই ডিড মাই প্ল্যাব জার্নি। যদি একটু ভেঙে বলি, ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট হয়েছে আমাদের নভেম্বর 2022 তে। After that, I did some jobs in Bangladesh just to keep myself in flow so that I don't have any clinical gap. আমি হচ্ছে বাংলাদেশে ৩ মাস একটা হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি। I was lucky to crack PLAB 1, FCPS Part 1 and MRCP Part 1 in one go in 2023 because it was just after my internship. So I was lucky enough to do those. And then I did 6 months of DMC training, like FCPS Part 2 training in DMC. ওটা আমাকে হেল্প করেছে। এটা আমার এজন্যই করা যাতে আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশ থেকেও হয় আর গ্যাপটা যাতে না থাকে। তো আফটার 2023 I did my PLAB 2 in January 2024. Got my registration in March. আর জব অফারটা আমি মেইনলি পেয়েছিলাম এপ্রিলে, বাট আমি একটু ডিলে করে জয়েন করেছিলাম। তো আমি জয়েন করেছি অগাস্ট 2024 এ। Then I did my non-training job as lucky enough I was also in Queen Elizabeth Hospital, but in London, in Woolwich, and that was a DGH. আমি হচ্ছে এনিতে কাজ করেছিলাম। তো বাট নেম সেমই। লন্ডনে বা ইউকেতে কুইন এলিজাবেথ দিয়ে অনেক হচ্ছে হসপিটাল আছে। সো নাথিং টু ফিল লাইক it's the Birmingham one or the tertiary one, whatever. Some people, when they know about Queen Elizabeth, they think, oh, which hospital is it? But that there are many hospitals, just to let you know. তো এটা কাজ করার পরে আমি I mean, during my non-training post, I did my Part 2 MRCP. আর ওই লাস্ট ইয়ারে আমি হচ্ছে IMTর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই অ্যাপ্লাইড। তো ওইবার হচ্ছে আমার লাকি এনাফ পরে হচ্ছে আমি জব অফারটা পেয়েছি আর এই ইয়ার থেকে তো জয়েন করলাম। একটু জিনিস আমি হচ্ছে গিয়ে বলবো, অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা নিয়েও একটু বলবো, আর হচ্ছে কোন জিনিসটা হেল্প করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটা নিয়ে একটু জাস্ট সাম আপ করবো। তো IMT অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে একটা সেলফ স্কোরিং সিস্টেম, যেটা হচ্ছে জাস্ট গুগলে যদি IMT সেলফ স্কোরিং 2026 দিয়ে কেউ অ্যাপ্লাই জাস্ট সার্চ করে তাহলেই হচ্ছে দেখতে পারবে। এটা প্রিটি সেলফ এক্সপ্ল্যানেটরি। আমি যদি একটুখানি বলি, এখানে কতগুলা ক্রাইটেরিয়া আছে যেটার জন্য হচ্ছে মানুষ একজনকে সেলফ স্কোর করতে পারে। যেমন হচ্ছে এই বছর একটা নিউ ওরা স্কোরিং সিস্টেম শুরু করেছে, যেটা হচ্ছে ইউনিক অ্যাপ্লিকেন্টস টু IMT। কেউ যদি শুধু IMTর জন্য অ্যাপ্লাই করে, সে শুধুমাত্র শুধু এটার জন্যই 5 পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে। পোস্ট গ্রাজুয়েট কারোর যদি PhD অথবা যদি কোনো মাস্টার্স করা থাকে, সেক্ষেত্রে সে ওখান থেকে পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে। প্রেজেন্টেশন, বি ইট আ ন্যাশনাল ওয়ান, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান, অর ইভেন আ লোকাল প্রেজেন্টেশন, সেটার জন্য পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে। পাবলিকেশন, গুড এনাফ ইফ সামওয়ান হ্যাজ PubMed cited publication, that's really good, can claim a decent score from there. Teaching experience, which is very good to have, if someone have like has an experience in teaching some juniors like graduate students, then it's pretty fine, and they can claim some scores from there. Training in teaching, এটাও একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং, যেটা হচ্ছে PG সার্ট হতে পারে, বা কেউ যদি একটা প্রপার টিচিং কারোর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থাকে, নট এক্সপিরিয়েন্স সরি, একটা প্রপার ট্রেনিং, একটা কারোর যদি এডুকেশন থাকে বা একটা সার্টিফিকেট থাকে, যে PG সার্ট হতে পারে বা একটা মাস্টার্স হতে পারে শুধু টিচিং এর উপরেও, তাহলে সেখান থেকেও ক্লেম করার এখানে সুযোগ আছে। তো এটা প্রিটি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, যে কেউ যদি হচ্ছে ওয়েবসাইটে যায় তাহলে হচ্ছে এই পয়েন্টগুলো দেখে একটা সেলফ স্কোর করে সেখান থেকে আগাতে পারে। গত বছর থেকে স্কোরিং একটু চেঞ্জ হয়েছে যখন আমি অ্যাপ্লাই করি। এর আগে আরো কিছুতে স্কোর সিস্টেম ছিল, যেমন কারোর যদি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকতো, যেমন আমরা অনেকে সন্ধানী করি, বা আমরা অনেকে আরো অনেক জার্নাল ক্লাবসে ইনভলভ থাকি, তো ওইটার জন্য হচ্ছে আমাদের কিছু পয়েন্ট ক্লেম করার সুযোগ ছিল। আরো কিছু পয়েন্ট ছিল যেটা আমার এখন মনে নাই। তো এরকম কিছু পয়েন্টস ছিল, ইজি পয়েন্টস, যেগুলো হচ্ছে এখন আর নাই, কারণ আমরা মোটামুটি সবাই কিছু না
কিছু করি, তো ওখান থেকে করা যেত ক্লেম, কিন্তু এখন প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সবগুলা পয়েন্টই। তো ওগুলো এখন নাই। আর এই বছর থেকে যেটা বললাম, জাস্ট এক্সট্রা 5 points only for applying IMT, not for any MSRA or any other pediatrics or whatever. I mean, if someone only solely applies for IMT, then they can claim for this extra 5 points. এই বছর থেকে খুব সম্ভবত টোটাল স্কোর হচ্ছে 35, just because of this point. আর প্রিভিয়াস ইয়ারে 30 ছিল। তো জাস্ট একটুকু বলে রাখি, তাহলে অনেকের বুঝতে সুবিধা হবে। গত বছর যেমন কাট অফ ছিল 15, হোয়াট আই মিন বাই কাট অফ ইজ, যদি আউট অফ 30 তে কেউ 15 পেয়ে থাকে গত বছর, তাহলে সে মোটামুটি চান্স ছিল ইন্টারভিউ পাওয়া। তো if we think it's a pretty decent score, and also a bit challenging as well, সো কারোর যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং প্রপার নলেজ থাকে, তাহলে সে খুবই আর্লি ইন লাইফ, লাইক during their medical career, they can start doing they can start progressing, or they can start collecting those points which will help in the later phase. So আমি অ্যাডভাইস করবো যে এগুলা যদি কারোর প্ল্যান থাকে, খুবই আর্লি স্টেজ থেকে একটু ঘাটাঘাটি করা শুরু করতে, যাতে হচ্ছে মানে একদম থরলি অ্যাপ্লাই করা যায় এবং টাইম ওয়েস্ট না হয়। আরেকটা জিনিস আমি হচ্ছে বলবো, যেমন আমি আমাদের মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ব্যাচ ছিলাম। তো যে কোন আমাদের মেডিকেল কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল, কিন্তু সরকারি হওয়ার কারণেও এটার কতগুলা জিনিসে তখনও পর্যন্ত এটা ইনক্লুডেড ছিল না যখন আমি এই পরীক্ষাগুলো দিয়েছি। যেমন একটা হচ্ছে উইডমসের উইডমস বেসিকলি জিনিসটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজকে একটা হচ্ছে সার্টেন একটা অর্গানাইজেশনের আন্ডারে ইনভলভ থাকতে হয় বা লিস্টেড থাকতে হয় টু অ্যাপিয়ার ইন এনি এক্সামিনেশন। সো যারা বেসিকলি খুব আর্লি দের ক্যারিয়ারে আছো, তারা হচ্ছে অবশ্যই মেক শিওর করবা যে তোমাদের মেডিকেল কলেজ যদি প্রিটি নিউ হয়, যেমন আমারটা ছিল, তাহলে হচ্ছে দেখতে হবে যে এই কলেজটা আসলে ওটাতে এনলিস্টেড আছে কিনা। তারপরে আর একটা জিনিস থাকে, যেমন হচ্ছে জিএমসি অ্যাওয়ার্ডিং বডি, সো প্ল্যাব দেওয়ার জন্য আমার হচ্ছে ওটা দরকার ছিল। তো আমার মেডিকেল কলেজ থেকে যেমন এইগুলা কোনো কিছুই করার ছিল না, আমি মাইসেলফ আমাকে এগুলা সবকিছু ইনিশিয়েট করা লাগছে। সো এটা একটা হিউজ প্রসেস ছিল। বাট এগুলা হচ্ছে ফেসবুকে অনেকগুলা গ্রুপে হচ্ছে সব মানে থরো প্রসেস গুলা ওয়ান বাই ওয়ান লেখা আছে। সো pretty explanatory from there. So if anyone needs, so they can just get the information from there. Or if you need any kind of help, you can knock me also. I'm happy to help. আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এনএইচএস এর এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন। যে আমাদের বাংলাদেশের থেকে, যেমন আমি বাংলাদেশেও কিছুদিন কাজ করেছি, এনএইচএসও কিছুদিন কাজ করেছি, তো আমার কাছে কি মেইনলি ডিফারেন্স লাগে। ফার্স্ট জিনিসটা বলবো যে এটা হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে কোনো কাউকে হচ্ছে ব্যাড ভাইবস বা হচ্ছে কোনো কিছু এটা দেওয়ার জন্য না, বা আমাদের দেশে যারা কাজ করছে তাদেরকেও হচ্ছে ব্যাড ফিল করানোর জন্য, এমনটা না। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে দেশ থেকে আমি যখন এখানে এসে কাজ করা শুরু করেছি, আমার কাছে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটা খুবই বেটার মনে হয়েছে। এখানে মানে একজন আরেকজনের কাছে যে জেলাসি বা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নিয়ে হচ্ছে গিয়ে যেগুলা থাকে আমাদের মধ্যে, যেটা আমরা সবাই মোরলেস ফিল করি, এটা হচ্ছে এখানে অনেক কম। এখানে মানুষ অনেক ডাইভার্স, অনেকের অনেক ধরনের ডিফারেন্ট প্ল্যান থাকে। সো ইট ডাজন্ট মিন যে তুমি হচ্ছে ক্যারিয়ার কেউ ট্রেনিং পেয়ে যাচ্ছে, কেউ একজন হচ্ছে গিয়ে ওটা পছন্দ করছে না, বা মানে সামথিং ব্যাড ফিল করছে এটা নিয়ে, এটা হচ্ছে এখানে খুব একটা হয় না। তো এখানে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা খুবই ফ্রেন্ডলি, সবাই সবাইকে হেল্প করে। একজন সিনিয়র থাকে যে হচ্ছে সুপারভাইজার, একজন কনসালটেন্ট থাকে। আমাদের কোনো দরকার হলে আমরা তার সাথে ডিরেক্টলি কথা বলতে পারি, কোনো কিছু হেল্প লাগলে বলতে পারি। যদি বি ইট আ কুইক প্রজেক্ট, or if I'm interested in some research, we can easily discuss with them, and they're more than happy to help us. If they can't, they always make sure that they can connect us with someone who can help. So not necessarily সবাই সবকিছু পারবে, বাট যদি না পারে তখন হেল্প করে অন্য কেউ, যাতে আমাকে এই জিনিসটাতে, এই ফিল্ডটাতে হেল্প করতে পারে। তো এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আসলে দরকার একজন জুনিয়র ডক্টরের। আরেকটা যেটা আমার কাছে ফিল হয় সেটা হচ্ছে যে একটা, যেমন বাংলাদেশে যখন আমি পেশেন্ট দেখতাম, আমার কাছে অনেক বেশি রেসপন্সিবিলিটি যেটা ওটা ওরকম আসতো না। কিন্তু আমরা যখন এখানে, আমরা একটা জুনিয়র, এখনো পর্যন্ত জুনিয়র ডক্টর, আমি IMT 1, সো প্রিটি জুনিয়র। তো
যখন আমি একটা পেশেন্ট দেখি সেই পেশেন্টের সবকিছুই কিন্তু আমার দায়িত্ব। এটা একটা হিউজ রেসপন্সিবিলিটি এবং এটা খুবই আর্লি লাইফে, যেমন এখানে F1 থেকে মানে ইন্টার্নশিপ লাইফ থেকেই সবার মধ্যে চলে আসে। বাট দেশে আমরা হচ্ছে একটা ফিল করে অবশ্যই সবসময় একটা মানে একটা ডিপেন্ডেন্সি থাকে। বাট এখানে আমার মনে হয় যে প্রথম থেকেই অনেকটাই হচ্ছে আমাদেরকে নিজে থেকে ডিসিশন নিতে হবে। কারণ রাতের বেলা হচ্ছে গিয়ে নাইট নাইট ডিউটিতে নার্স এসে হচ্ছে গিয়ে একটা কিছু আস্ক করবে। তো আমাকে তখন ওটার অ্যান্সার তখনই দিতে হবে। সবসময় হচ্ছে সিনিয়রের কাছে ডিসকাস করার মতো হচ্ছে ওই টাইমটাও পাওয়া যায় না। সো মানে পাওয়া যায়, সবসময় হচ্ছে ওয়ে আছে। বাট আমি বলছি এটা যে মাঝে মধ্যে এরকম হয়। তো আমাকে নিজের ডিসিশন কিছুটা নিজে নিতে হয় এবং আমাকে প্রপার ডকুমেন্টও করতে হয় যে আমি কেন এটা নিয়েছি ডিসিশন। তো এই ডকুমেন্টেশন জিনিসটাও আমাদের যেটা আমি খুবই ভালো মতো শিখেছি এখানে আসার পরে, যেটা আমি ফিল করি যে আমাদের দেশেও এটা দরকার আছে বা আমরা এটা প্র্যাকটিস করা অনেকটাই ইম্পর্ট্যান্ট। জাস্ট টু সেভ মাই ব্যাক, আমি কি করছি, আমি হচ্ছে এটা সবকিছু ডকুমেন্টেড করে রাখছি। সো প্রপার ডকুমেন্টেশনটাও এটা অনেকটাই ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ। এগুলাই মোটামুটি। এখানে অনেক ড্রব্যাকস আছে। NHS-ও হচ্ছে খুবই এখন ফারহা আপুও বলেছেন যে এখন জব সিচুয়েশনটা অবশ্যই আগের মতো না। আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি গত বছর তখন জব সিচুয়েশন ভালো ছিল না, আর এখন তো খুবই খুবই ওয়ার্স। কিন্তু হচ্ছে এখন এখানেও অনেক কিছু আছে, অনেক নেগেটিভিটি আছে, বাট স্টিল বলবো যে if I still have to decide between like after internship, if I get that phase back again, and if I have to decide which one to choose between that career and this one, I would probably still choose the current one. So এখানে অবশ্যই কিছু সমস্যা আছে, বাট এখানে পজিটিভিটিও আছে। এটা জাস্ট ডিপেন্ড করে how we look into it. That's pretty much it. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Tasnova, for a great presentation. So I would ask Dr. Fayaz if he has any questions regarding Q&A session. Oh, I personally have a lot of questions, but let me check whether the comment section has any. As of now, it doesn't have a whole lot of questions, so I'll just go forth with mine. My first question is there a specific visa type for attachments, or can I do my attachments with my UK tourist visa? অ্যাটাচমেন্টের 'Cause- ব্যাপারে হ্যাঁ okay. আমি বলি যে So I already have my tourist visa, so yeah. So for attachment, you have to come through the tourist visa. There isn't anything specific. But যখন প্লাব টুর জন্য কেউ আসে, ওই সময়ও সে করতে পারবে। Again, if you want a specific visa again, সেই সময় করা যাবে। তো প্রবলেমটা ইউকেতে এখন যেটা হচ্ছে, ভিসা ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু গেট, ইভেন দ্য ট্যুরিস্ট ভিসা। সো আমি অ্যাডভাইস করব, যখন কেউ প্ল্যাব 2 এর জন্য আসে, সে প্ল্যাব 2 এর পরীক্ষা থেকে পরবর্তী টাইমটা যাতে 6 মান্থের ভিতরে রাখে, so that after PLAB 2 they can stay in UK or they can go back home. After getting the GMC registration, they can come again and then do the attachment, rather than PLAB 2 টা একদম ভিসার লাস্টের দিকে রাখা, then you don't have any time to do anything. yeah. Got it. Thank you. And another question for me is it possible to do locum work or private work following my NHS responsibilities? Sorry, can you repeat the question? Like, would I be able to do locum work Okay. or private work following my NHS responsibilities? If you are working here in UK with a specific work visa, that is skilled worker visa, Yeah. you can only work in your sector, or you can work under the same deanery. So other hospital locum kora jabe na. But for me, I was on a dependent visa. Okay. আমি চাইলে যে কোনো হসপিটালে আন্ডার NHS লোকাম ওয়ার্ক করতে পারবো। So it depends on visa. So after living in UK for 5 years, you can apply for ILRs. So you can stay in the UK longer without any issue. At that time, you can do locum in other hospitals as well. So the visa is the only issue to get locum. But when you're working in the NHS, in your hospital, you always can do locum in your own hospital. So get a lot of extra earning from that, but not in other NHS hospital. That's the small limitation. Is it common for people to do private clinics or like private practices instead of doing it NHS? Normally, as a junior doctor, no, because everyone will come to the NHS. But as a consultant, some of the specialty, you have a lot of option, like some of the surgery,
trauma and orthopedic, plastics, those surgery you have a lot of. But some cases, if you're working as a cardiologist, of course, you can open a clinic, but at the same time, most of the people will come to the NHS because it's free. It's a very good opportunity to get the treatment. So people obviously have some outside business. Some people do for clinic, but as a junior doctor, when you started, there is no chance to do any private practice. As a consultant, some of the department, yes, you can, but mostly people go for the NHS. Or as a consultant, you can do consultant locum post, which are also a really, really good money. Okay, thank you. So are there opportunities for trainees to do clinical research? Or is it like Bangladesh where most people opt not to do anything to begin with because it doesn't really affect their careers? I think Dr. Tasnova can answer that better from IMT point of view, and then I can go for the surgical side. Dr. Tasnova, please answer the question. Can you ask the question again? Sorry. So are there opportunities for trainees to do clinical research? So yes, there are, but to be honest, it's not too direct or not too easy to get, because most of the researches happen in the tertiary hospitals or the big ones. So if you're working in a DGH or not in a tertiary hospital, in that case it can be a bit difficult to get. But yes, there are opportunities. You just have to like keep asking, or if you you have to keep be very, very active for that, or you have to show decent interest. Only then you can, but it's not impossible, but I would say it's a bit tricky. Okay, thank you. From my point, I can say, so Birmingham Queen Elizabeth Hospital is a tertiary hospital. We have a lot of opportunity for the research. As a junior doctor, when I'm working, so my post is non-training post. I can go for wherever I like. There was a research ongoing in burn and plastic nowadays. I was there. I asked whether I will be able to join. They were like, yeah, you can come. So I fill up some forms. I add as an investigator for that post. This is one way you can get. If you're in a tertiary hospital, there was a research going and people know you can get involved in. But যদি bigger picture হিসেবে as a researcher join করতে হয়, তাহলে there's a specific post, research post, where a doctor will join a hospital, 30% time তারা research করবে, বাকি 70% time তারা job করবে। এবং normally এই পোস্টগুলা 5 to 7 years হয়। After the post, you will become a consultant. So you can see এই পোস্টগুলা অনেক lucrative, but getting into those posts are really, really difficult. But if you are in that post, obviously then you can do the research as a post for 30% time, and then বাকি time হলো হসপিটালে কাজ করতে হবে। খুব কম হসপিটাল এই পোস্টগুলো অফার করে, বাট মোস্ট অফ দ্য টার্সিয়ারি হসপিটালের একটা বা দুইটা পোস্ট থাকে এরকম। এবং when you are in the UK and if you have a little bit of research background, you can easily apply for those posts. Okay, thank you, Apu. So another question from me is surgery harder to get into compared to like medicine? If so, how can IMGs overcome the hurdles? Okay. So it's not harder. Completing a surgery, at the end result is quite difficult, because when you want to be a surgeon, you need a little bit of experience. But at the same time, surgeryতে UKতে একটা problem হলো, if you're over experienced, you will not get into the training post. So every single training পোস্টের জন্য একটা limited experience থাকতে হবে। Like আমি প্ল্যান করতেছি কোর সার্জিক্যাল ট্রেনিংতে অ্যাপ্লাই করব নেক্সট ইয়ার। For core surgical training, you only should have 18-month experience after your internship. More than 18 months যদি কারো সার্জিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তাহলে সে কোর ট্রেনিংতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তখন তার ST3 লেভেলে অ্যাপ্লাই করতে হবে। So this is a little difficult compared to the medicine post. After getting into a training, I believe it's kind of similar like surgery and medicine. Getting into the training post is difficult, but when you are inside the training post, the pathway is basically same. Another issue হলো, in surgery আমাদের ট্রেনিং এ আগানোর জন্য প্রতি স্টেপে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নাম্বারের কেস কমপ্লিট থাকা লাগবে এবং সেটা কনসালটেন্ট দ্বারা সাইন করা লাগবে।
Now, problem with this is I can give you the example in burn. What happened? We need a certain number of burn resuscitation attend to get a certain number. এখন আমি যে হসপিটাল কাজ করি, this is a tertiary hospital, so we get a lot of burn resus patient. So we can easily get the number. People who is working in the DHS hospital, like a little bit of periphery, তাদের ওখানে অতগুলা বার্ন কেস যাবে না। সো তাদের ওই বার্নের নাম্বারটা গেট করতে, লাইক ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড 10 কেসেস, you need to be signed it off by the consultant to apply for ST3. But with 10 case, যারা একটু টার্সিয়ারি হসপিটালে থাকবে তাদের জন্য ডিফিকাল্ট। সো সার্জারির ক্ষেত্রে স্মল প্রবলেম সবসময় থাকবে, but at the end of the day, it's manageable. It's not difficult for the IMG only. It's difficult also for the people who are completing their cases from here. So it's not abnormally difficult. Like if you compare it with the USA situation, they prefer the residency who is want to go for surgery. They prefer the residency who completed their everything from the USA rather than a person who is coming from Bangladesh. They don't want to give the residency to that people. They definitely prefer a person who already know their system better. But in UK, after you completing your non-training post, you become one of them. So as an IMG, it's not difficult. It's difficult as a general. Okay, thank you. So there are a couple of pathways to get into the UK. So for example, PLAB, we got the MRCP, MRCS. This question is for both of you. Which pathway do you recommend for IMGs who require visa to go through? Nowadays, as job is getting difficult, if you want to be a medicine specialist, I believe completing MRCP would be better. If you want to go for surgery, MRCS will be better. I'm not saying if you are already in the PLAB pathway, just ditch it. But if you're in the PLAB pathway, try to go for any of them, MRCS or MRCP or anything which will make your CV a little looks better. That's it. এবং অনেকে বাংলাদেশে অলরেডি MRCP কমপ্লিট করা বা MRCS কমপ্লিট করা, because that's definitely help them in the, at that time my advice would be don't go for PLAB. If you already have that in your CV, just completed the pathway, apply JMC and go for the job, because it's difficult nowadays to get a job in UK. If you have MRCP or MRCS, at least that will help you in Bangladesh or any other country. Because if you complete the PLAB pathway and you didn't get anything in UK, you just waste a lot of time. So if you are at the beginning, go for MRCP, MRCS. If you're in the middle of the PLAB pathway, then just complete that journey. Dr. Tasma Taharin Apu, what's your... Yeah, sure. আমি একটু অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আপু যেটা বলেছেন যে যে যেখানে আছে সেটা আসলে ওটার উপরে ডিপেন্ড করে যে কে কোন মানে ক্যারিয়ারের প্রোগ্রেস পজিশনে আছে আর কি। তো কেউ যদি খুবই আর্লি ইন দ্য ক্যারিয়ার হয়, ইন দ্যাট কেস, এবং প্ল্যাব রুটে ইন্টারেস্টেড এরকম যদি হয়, সেক্ষেত্রে কিছু পাথওয়ে এখনো পর্যন্ত আছে, যেমন ইউকেএফপিও একটা হচ্ছে পাথওয়ে আছে, যেটা হচ্ছে ইউকের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামটা বলে। তো কারো যদি ইন্টার্নশিপে মানে 1 বছর পাশ করার পরে ইন্টার্নশিপ সহ 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স, মানে ইন্টার্নশিপের পরে 1 বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকে, মানে less than 2 years, তাহলে হচ্ছে কেউ একজন ইউকেএফপিওর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো এই ক্ষেত্রে যদি কারোর খুবই আর্লি বাইরে চলে আসার ইচ্ছা থাকে, তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই সে হচ্ছে প্ল্যাব নিয়ে এভাবে ভাবতে পারে, বা ইউকেএমএলএ, যেটা এখন হচ্ছে প্ল্যাব চেঞ্জ হয়ে ইউকেএমএলএ বলে। তো ওভাবে করে জিমস রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দেন ইউকেএফপি ওর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যেমন FY2 স্ট্যান্ডালোন, ইউকেএফপিও হচ্ছে FY1 and FY2, দ্যাট মিনস 2 years of foundation training experience। আর FY2 স্ট্যান্ডালোন হচ্ছে 1 বছরের একটা রোটেশন পোস্ট, যেটা হচ্ছে রোটেশনাল হবে অবশ্যই, ইন্টার্নশিপ ইয়ার 2 হিসেবে এখানে হচ্ছে কাউন্টেড হয়। এখানে হচ্ছে ইন্টার্নশিপ 2 বছর হয় আর কি, যেটাকে ফাউন্ডেশন ইয়ার বলে। তো সে কেউ একজন হচ্ছে ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো সেটাও হচ্ছে যদি কেউ আর্লি ইন দ্য ক্যারিয়ার হয়, দেন I think UKMLA would be a good choice, and then if they can make it, then it's definitely going to be a good choice. বাট যদি কারো দেশে ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট এক্সপেরিয়েন্স থাকে, যে 3-4 বছর বা 5 বছর দেশের এক্সপেরিয়েন্স আছে, এমআরসিপির কোনো একটা পার্ট কমপ্লিট করা আছে, ইন দ্যাট কেস ডেফিনেটলি আই উইল অ্যাডভাইজ to go for the Royal College exams, be it MRCP, MRCS, or
whatever it is for the pediatrics or other subjects. So ওটা কমপ্লিট করে দেন হচ্ছে আসলে যদি ST3 বা হচ্ছে একটু সিনিয়র লেভেলে শুরু করে, অনেক সময় MRCP করেও অনেকে জুনিয়র পোস্টও শুরু করতে পারে, ডিপেন্ড করে কিভাবে জব অ্যাপ্লাই করছে, কোনটা হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড কেমন। তো হচ্ছে ওইটাও একটা পসিবিলিটি। আর একটা পসিবিলিটি হচ্ছে যদি কারোর মানে যদি কেউ হচ্ছে কি বলবো মানে কারেজিয়াস এনাফ হয় এবং হচ্ছে মনে করে যে না আই লাইক টু টেক চ্যালেঞ্জেস, ইন দ্যাট কেস দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য ট্রেনিং পোস্ট ডিরেক্টলি, দো আই উডন্ট সাজেস্ট বিকজ NHS is very very difficult what we practice back in Bangladesh. But I mean, if so, as I mentioned, if someone wants and they love to take the challenges and they want to do it, in that case, why not? I mean, they can apply directly for the training pathways. এই বছর পর্যন্ত ওরা হচ্ছে ইউকে গ্র্যাজুয়েট প্রায়োরিটাইজেশন করে নাই, যেটা গত বছর থেকে হচ্ছিল এরকম একটা ভাব, বাট হচ্ছে হয়নি। আমি নিজেও একজনকে চিনি যে প্ল্যাব কমপ্লিট করেছে, পাকিস্তানের মেয়েটা, যার সাথে আমি IMT মানে ইন্টারভিউর জন্য একসাথে প্র্যাকটিস করতাম। তো ওই মেয়েটা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে কমপ্লিট করে MBBS প্ল্যাব কমপ্লিট করে ডিরেক্টলি IMTর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল আমার সাথে গত বছর। তো ওরও হচ্ছে ও এবার জয়েন করছে আমার সাথে, জয়েন করেছে আর কি আমার সাথে, তো উইদাউট এনি NHS এক্সপিরিয়েন্স। তো এটা একটু চ্যালেঞ্জিং, এটা যথেষ্ট ডোন্টিং বাট নট ইম্পসিবল। সো ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস দেন happy, I mean, go for it. I mean, you're more than happy to do it, or it's a good opportunity, so nothing wrong in it. Okay, my next question is for Dr. Tasnuva Appu as well. So is applying for the internal medicine training a more holistic process? Like you mentioned, a point system for various like masters and publications. Can you describe a bit about that process? Yeah, sure. So if I go through the scoring system individually, so if someone just search on the Google for the self-scoring of IMT, it's all there. That's where I'm just telling it from. So first is there are a couple of things on which one should score themselves. As I mentioned earlier, so unique applicants to IMT, postgraduate, presentations, publications, teaching experience, training in teaching, and QUIP. That's the quality improvement projects. Post graduation যদি কারোর একটা মাস্টার্স থাকে বা হচ্ছে একটা PhD থাকে, সেখান থেকে সে হচ্ছে এখান থেকে 4 পয়েন্টস ক্লেম করতে পারবে। এখন এখানেও একটা জিনিস আছে যে মাস্টার্সটা কবে কমপ্লিট হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন করার আগে অবশ্যই তার মাস্টার্সটা কমপ্লিট থাকতে হবে, তাকে সার্টিফাইড হইতে হবে। এবং এখানেও একটা ব্যাপার আছে যে মাস্টার্সটা কত দিনের, তো এখানে হচ্ছে 2-3 ইয়ার্স এর মনে হয় একটা টাইম লিমিট আছে, আমার ঠিক খেয়াল নাই, মানে এটা জাস্ট ওয়েবসাইটে আছে, কেউ দেখতে পারবে। তো এটা লিমিটেড টাইম আছে, এটা অনলাইন করতে পারে বা হচ্ছে অফলাইন, মানে এনিথিং উইল ডু, বাট ইফ ইটস অনলাইন ইট শুড বি আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার্স অর সামথিং। তো এরকম একটা টাইমিং আছে, যেহেতু আমার ছিল না, আমি ওটা নিয়ে অত ঘাটাই না, আমার এখনো মাথায়ও নাই। তো এটা হচ্ছে থাকলে সেটার জন্য সে পয়েন্ট ক্লেম করতে পারবে। এছাড়া যদি কারোর হচ্ছে ধরেন 2 বছর বা এরকম নাই, বেশি সময়ের জন্য নাই, সেক্ষেত্রে যদি তার থেকে কম থাকে সেটার জন্য একটা পয়েন্ট সিস্টেম আছে। যেমন এখানে হচ্ছে 4 পয়েন্টস ক্লেম করা যায়, 3 করা যায়, বা হচ্ছে 1, যেমন 1 থেকে 10 মান্থসের যদি একটা কারোর ইয়ে থাকে, মাস্টার্স প্রোগ্রাম একটা থাকে, in that case they can claim for 1 point from here. So all the things are pretty much self-explanatory on the website. ওরা খুবই হচ্ছে ডিটেইলসে বলে দিয়েছে কতর জন্য সে কত পয়েন্টটা ক্লেম করতে পারবে। সো it's just very easy to understand from there. দেন প্রেজেন্টেশন যেটা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন একটা ন্যাশনাল হতে পারে বা ইন্টারন্যাশনাল। ন্যাশনাল প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের দেশেও অনেক সময় হচ্ছে স্কোয়ার বা ডিফারেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ কিন্তু হচ্ছে অনেক প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে। কেউ একটা হচ্ছে বাংলাদেশে কুইপ করলো, সেই কুইপটাই হচ্ছে তারা হচ্ছে একটা এরকম একটা ন্যাশনাল প্রজেক্টে সে হচ্ছে প্রেজেন্ট করলো, দে ক্যান ক্লেম 6 points from there easily as a national presentation, because that's how it is. বা ইন্টারন্যাশনালের জন্য কেউ যদি এটা হচ্ছে RCP এর ওয়েবসাইট হইতে পারে, বা হচ্ছে ডিফারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল সামিট হয়, সেখানে যদি কেউ কারোর কুইপ বা একটা কেস রিপোর্ট পাবলিশ করে এবং সেটা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয়, সে যদি প্রেজেন্ট করার হচ্ছে সুযোগ পায়, বা তাদের টিম থেকে কেউ একজন যদি প্রেজেন্ট করতে পারে অ্যান্ড দে ক্যান শো দ্যাট ইট ওয়াজ প্রেজেন্টেড at an international seminar or international platform, then they can also claim this 6 points from here.
দেন হচ্ছে পাবলিকেশনস যেটা, সেটা হচ্ছে যদি পাবমেড সাইটেড কোনো ওয়েবসাইটে বা কোনো জার্নালে যদি কেউ প্রেজেন্ট করতে পারে, কোনো কেস রিপোর্ট হতে পারে বা কোনো রিসার্চ প্রজেক্ট হতে পারে। এখানে হচ্ছে রিসার্চ প্রজেক্ট যেহেতু পাবলিশ করতে একটু বেশি সময় লাগে, তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি একটা ইন্টারেস্টিং কেস রিপোর্ট প্রেজেন্ট করতে পারে এবং হচ্ছে সেটা যদি হচ্ছে পাবমেড সাইটের একটা প্ল্যাটফর্মে হয়, তাহলে সেখান থেকে সে 8 পয়েন্টস ক্লেম করতে পারবে। এবং এটার জন্য হচ্ছে তাকে ফার্স্ট অথর বা কো অথর, মানে ফার্স্ট জয়েন্ট অথর হইতে হবে বা কারেসপন্ডিং অথর হতে পারে, অনলি দেন দে ক্যান ক্লেম 8 পয়েন্টস। সো এটার জন্য ডিফারেন্ট পয়েন্টস আছে, 8 পয়েন্ট ক্লেম করা যায়, 6 করা যায়, 5, কোনটার জন্য কত, এটা হচ্ছে অল এক্সপ্লেইন ইন দ্য ওয়েবসাইট প্রিটি মাচ ওয়েল। টিচিং এক্সপিরিয়েন্সটা আমি একটু বললাম। ট্রেনিং ইন টিচিং যেটা হচ্ছে একটু আগে বললাম যে পিজি স্টার্ট হতে পারে বা ডিপ্লোমা হতে পারে, বা একটা মাস্টার্স যদি টিচিং এ থাকে সেখান থেকে সে ক্লেম করতে পারবে। কুইপ প্রজেক্ট, যেমন আমাদের দেশে কুইপ প্রজেক্টটা খুব একটা হয় না, বাট কুইপ আমরা চাইলে এই ট্রেন্ডটা আমরা দেশেও শুরু করতে পারি। কুইপের মেইনলি কুইপ জিনিসটা কি এবং কুইপটা কিভাবে রান করা যায়, সাইকেল, একটা একটা অডিট সাইকেলে কি কি থাকে, কুইপ আর অডিটের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি, এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি একটু সার্চ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন একটা অডিটে কতগুলো সাইকেল আছে, যদি আমরা এই সাইকেলটাই আমরা যদি 2 বার রিপিট করি, মানে হচ্ছে ধরেন আমি হচ্ছে একটা ডেটা ফার্স্টে নিলাম, সে ডেটা নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে একটা ইন্টারভেনশন করলাম, ইন্টারভেনশন করার পর আমি আবার একটা ডেটা কালেকশন করলাম। এই যে আমি কম্পেয়ার করছি, একটা কমপ্লিট সাইকেল কমপ্লিট করছি, এটাই হচ্ছে একটা কুইপ। তো আমরা যদি একটা কুইপ দেশেও করতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টপিকও হতে পারে। আমরা এখানে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমি যেমন হচ্ছে কুইন এলিজাবেথে যখন ছিলাম তখন হচ্ছে গিয়ে একটা পেইন ফ্র্যাকচার ম্যানেজমেন্ট, ফ্র্যাকচার অফ নেক অফ দ্য ফিমারের একটা পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য যে একটা কুইপের উপর কাজ করেছি। তো ওখানেও হচ্ছে আপনার 2টা সাইকেল যেহেতু কমপ্লিট করেছে, সো দ্যাটস কল্ড আ কুইপ। সো এরকম যদি আমরা হচ্ছে দেশেও করতে পারি কোন একটা টপিক নিয়ে, সো আমরা we can easily claim some points from QUIP as well, and if we can present it locally or nationally or internationally, then that's going to be huge. Okay, thank you. Do the experiences have to be UK based, for example, teaching experience or anything like that? Or do they accept anything from anywhere? Not necessarily, it doesn't need to be Okay. UK based. Okay, thank you. Thank you for elaborating on QUIP and the whole IMT system. So this question is for Farha Apu, I guess. Does studying for step 1 exam help you out with the UK exams? Definitely. Did Obviously, you okay, sure. yeah, USMLE exam was quite difficult compared to PLAB 1, PLAB 2 or MRCS Part A, but আমি খুব confidently বলতে পারি, after completing the USMLE step 1, every exam was like nothing compared to that one. So if anyone already have USMLE or already go for that exam, I will advise them to do as many as you can. You can complete PLAB, you can complete MRCS or MRCP, because USMLE definitely build up the base for that. Okay, thank you, Apu. So my next two questions would be for both of you. Some people actually say this term in different medical groups on Facebook based on Bangladesh, that the UK has become saturated place for IMGs and it is extremely difficult to find jobs or get attachments. How true is it, and how viable is UK in general with the recent changes, both political and changes in the NHS? It's a bit of a loaded question, so you take turns answering it. Actually, it's true nowadays, because আমি ইউকে জার্নিতে অনেক লং টাইম ধরে, because my husband was here. So when he started, it wasn't like this. Just after the COVID, if anyone apply for 100 job, they will at least get 3 or 4 interview by that time. But এখন মানুষ more than 200 or 300 অ্যাপ্লাই করার পরও জব পাচ্ছে না। And recently কিছু জব post আমি try করছি, because I'm planning to shift somewhere else. In every single job post, they are asking for 1 year NHS experience. So now if you're not in UK and if you're not in the NHS, I don't know how someone can get that NHS experience. So for a new person, obviously it's getting difficult. But এটা শুধু ইউকের জন্য না, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে একটা সময় খুব scarcity থাকে, everyone is apply for that, and then
হঠাৎ করে সবকিছু স্যাচুরেটেড হয়ে যায়, then after 5 or 10 years it's again become a problem, there isn't any doctor, there isn't this and then again সবাই অ্যাপ্লাই করতে থাকে। So ইউকেতে বেসিক্যালি এখন যেটা হচ্ছে, they have a lot of doctor from their own country, the F1 and F2, they aren't getting any post, so বাইরে থেকে ডক্টর আনার প্রয়োজনটা তাদের আর এখন হচ্ছে না, যে কারণে সিচুয়েশন ইজ গেটিং ভেরি স্যাচুরেটেড। আই এম নট গোয়িং টু সে এটা এরকমই থাকবে ফর এভার, বাট ফর দ্য নেক্সট 3 or 4 years obviously it will be like this, maybe after that again there will be a drop, but from nowadays yeah it's difficult. Dr. Tasnova Apu, your 2 cents on this question. আমিও টোটালি অ্যাগ্রি করি এটার সাথে। কারণ হচ্ছে আম স্যাচুরেটেড প্রিটি মাচ ডিরেক্টলি বলবো কি বলবো না, হোয়াটএভার। কারণ হচ্ছে ২টা জিনিস আছে। এখানে হচ্ছে আপনার যেমন একটা হচ্ছে যে জব কোনোভাবেই পাচ্ছে না এরকম। আরেকটা হচ্ছে আমার পরিচিতই, যেমন আমার ব্যাচমেটই অনেকগুলাই অনেক ফ্রেন্ড আছে আমার, যারা হচ্ছে গত বছর এন্ডে বা এই বছর জব নিয়ে এসেছে। মানে আমার সবারই মোটামুটি জব হয়েছে আমি দেখেছি। তো স্যাচুরেটেড ঠিক এভাবে বলব না। বলব যে খুবই কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। সিভিটা খুবই বেশি ভালো হতে হবে। আর হচ্ছে হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আপু বললেন যে এখানকার যে F1, F2 এদের একটা জব স্কার্সিটি পড়েছে। এজন্য হচ্ছে ওভারঅল মানে IMG দের ইয়ে করা আপনার রিক্রুট করার হচ্ছে গিয়ে মানে রেটটা একটু কমেছে। ডেফিনিটলি এটা ট্রু। আর এখানে হচ্ছে ইমিগ্রেশন ল অনেক চেঞ্জেস আনছে। সো হচ্ছে মানে কোনো একজন যে খুবই আর্লি তার হচ্ছে মেডিকেল ক্যারিয়ারে আছে এবং হচ্ছে বাইরে আসতে চাচ্ছে, এরকম যদি তারা চিন্তা করে, ইন দ্যাট কেস যদি ইউকে নিয়ে তার প্ল্যান থাকে, তাহলে আমি বলব যে খুবই সেফ ভাবে চিন্তা করার জন্য প্ল্যান বি রাখার জন্য। কারণ হচ্ছে এখানে মানে এমনও হতে পারে সবকিছু পাস করে টোরে হচ্ছে গিয়ে জব হচ্ছে না, এরকম হলে হতেই পারে। বাট আমি হচ্ছে যেটা আগে বললাম, যদি কেউ অন্য দিকেও চিন্তা করে, যেমন হচ্ছে ইউকেএফপি ওর জন্য চিন্তা করে, FY2 স্ট্যান্ডালোন এর জন্য চিন্তা করে, বা হচ্ছে অন্যভাবে ধরেন হচ্ছে যেমন এখানে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্টে একটা প্রবলেম করবে। যখন ভিসা দিয়ে আনতে হচ্ছে সেটা একটা সমস্যা। যদি কেউ অলরেডি ইউকেতে থাকে, যেমন স্টুডেন্ট ভিসা হতে পারে বা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভিসা হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে একটা হচ্ছে প্রায়োরিটি থাকবে। কারণ হচ্ছে তাকে তো হচ্ছে মানে রিক্রুট করতে তাকে কস্ট দিতে হচ্ছে না বা স্পন্সরশিপ দিতে হচ্ছে না। তো ওটার দিক থেকে হচ্ছে একটা বেনিফিট পাবে। হ্যাঁ, তো এগুলাই বলবো। সো এটা বেসিক্যালি মানে ওভারঅল বাট হচ্ছে I wouldn't say impossible, but it's pretty difficult. Yeah. Okay. Thank you, both of you. UK used to be my plan B. Now I have to look for a plan C. The world is like getting difficult for IMGs right now. So how do non-IMGs from the UK treat IMGs, given that they have to compete with them for the same position? Once you have the job, once you are working together, does this affect people's relationship or working relationship? So ইউকেতে পার্সোনাল ইন্টারাকশনটাকে তারা খুব সেন্সিটিভলি দেখে in every single sector. When you have a GMC registration, it's very valuable, not only for the IMGs, for everyone. So any ধরনের behavioral change, any inappropriate word, anything, any jealousy, if you show it in person and someone complained about you, it will be on your record. So every single person in UK, when they're working in the NHS, they try to behave as face-to-face, as professional as possible. So when you are in here, the senior cannot be rude to you. কোনো সিনিয়র যদি কখনো কোনো জুনিয়রের সাথে বাজে বিহেভ করে, এমন কোনো জুনিয়র যদি সেটা এগেনস্টে কমপ্লেন করে, এটাকে খুব সিরিয়াসলি দেখা হয়, very সিরিয়াসলি। সো ইভেন ইটস ট্রু ফর আস, ইফ আমি কোনো নার্সের সাথে বাজে বিহেভ করি and nurse complain করে, that has way more weight compared to me complaining against the nurse, because আমি পাওয়ারে compared to them. So work environment অনেক critically maintained করা হয়. So when you are in here, no one can make you cry, no one can make your life difficult. Obviously there will be some people who are rude, but compared to Bangladesh, you always have a way to go, you always have a person to escalate the situation. So as an IMG, you will not feel like someone is treating you differently for the skin color. If they are, that will be behind you. So it's not in front of you, not in front of your face. So you don't have to worry about it at all. Is it the same in medicine, Dr. Taswapu?
টু বি অনেস্ট আমিও এই পর্যন্ত যে আমার অলমোস্ট ১ বছর একটু বেশি ক্যারিয়ার হলো NHS এ। আমি কখনো নেগেটিভিটি কিছু ফেস করি নাই। নট ফ্রম মাই ডিরেক্ট কলিগস অর মাই সিনিয়র্স অর মাই জুনিয়র্স। সবাই প্রিটি ফ্রেন্ডলি এখানে। বাট এমনও না যে আমি শুনি নাই যে হচ্ছে গিয়ে কেউ কোনো IMG এরকম হচ্ছে মানে বুলিড হয়েছে বা হচ্ছে টন্টেড হয়েছে কাউকে দিয়ে। এটা যে আমি শুনি নাই ব্যাপারটা এমনও না। তো আমি ডিফারেন্ট গ্রুপে অনেক সময় দেখি যে হচ্ছে অনেকের ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স হয়। তো এটা আসলে ডিপেন্ড করছে আমরা কতটা সাপোর্টেড একটা সিচুয়েশনে আছি বা একটা এনভায়রনমেন্টে আছি। আমাদের সিনিয়ররা কত মেটিকুলাসলি এটাকে হ্যান্ডেল করছে। আমাদের হসপিটাল বা ট্রাস্টটা কতটা এটা নিয়ে sensitive বা কতটা responsible. Most of the hospitals, most of the trusts, they are very responsible and they are very serious about all this stuff. But still কিছু শোনা যায় এগুলা ডিফারেন্ট গ্রুপে কিছু দেখা যায় এরকম চোখে আসে আর কি। Okay, thank you. Do you have any other questions, Dr. Mirajul Islam Bhaiya? No, I don't have any questions. Okay, I think we have reached our end. Our time will not permit us to go any further. I just want to thank Dr. Abdullah Al Masood sir to basically found this incredible Dream USMLE organization, which made this incredible webinar possible. And I would love to, and I really love talking with both Dr. Farham Mahmood Apu and Dr. Tasima Taharin Apu. Thank you for giving your precious time to us. And I would just want to ask, do you have any lasting comments or lasting advice for people who are pursuing the journey to the UK? From my point of view, when you're taking the step to go somewhere, there will be a lot of people who will say, oh, it's not possible, it's not feasible, especially for surgical background. If you want to go for a surgery from Bangladesh or any developing country, when you come to USA or UK, people will definitely say, oh, Bangladeshi people, it's not possible. It's difficult, but it's not impossible. So my advice will be, whatever the journey you are in now, don't just start to walk away. Try to take the fight. It will be difficult, but maybe at the end of the day, it will be worth it. So wherever you are, just go for it. Dr. Tasima Apu. আমার যেমন একটা জিনিস বলি, একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি। যেমন কোনো একটা হসপিটালে বা কোনো একটা ট্রাস্টে যখন আমরা মানে এথনিসিটি কাউন্ট করি, তো দেখা যায় হচ্ছে পাকিস্তানি অনেক পাওয়া যায় বা ইন্ডিয়ান অনেকেই আছে এখানে। ইভেন হচ্ছে আফ্রিকান অনেক কান্ট্রি থেকেও মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশী যেমন আমি আমার মেডিসিনে মনে হয় আমি হচ্ছে এখন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে রোটেট করছি। তো আমার রোটেশনে আমি শুধু একাই বাঙালি এবং বাংলাদেশ থেকে। এবং পুরা হসপিটাল যদি কাউন্ট করি এরকম ৩-৪ জন। তো আমি বলব যে হচ্ছে যে আমাদের মানুষরা যদি আমরা আরেকটু হচ্ছে সিরিয়াস হই যে আসলে হচ্ছে আমরা মানে যেটা করতে চাচ্ছি যেটা এবং আরেকটু ট্যাক্টফুলি স্মার্টলি একটু ডিল করি, কিভাবে সবকিছু করা যায়। ১ম থেকে একটু হচ্ছে নিজে রিসার্চ করে হচ্ছে এক্সাম গুলা ক্লিয়ার করি। দেন হচ্ছে কিভাবে আসা যায় একটু ঘাটাঘাটি করি। এটা হচ্ছে ইম্পসিবল না। যদি অন্যরা করতে পেরেছে তাহলে আমরাও করতে পারবো। তাহলে আমাদের কমিউনিটিটা গ্রো করবে। আমরা হচ্ছে ভালো ফিল করব। মানে আমরা আমাদের হচ্ছে অন্যদিকেও প্রোগ্রেস হবে। তো আমি জাস্ট এটাই বলব যে সবাই ফার্স্ট থেকেই খুবই আর্লি স্টেজ থেকেই একটু হচ্ছে ঘাটাঘাটি করতে শুরু করবা। মানে হচ্ছে নলেজের কোনো শেষ নাই। হচ্ছে যদি নিজে ঘেঁটে যদি না জানতে পারছো তাহলে যে সিনিয়র আছে তাকে হচ্ছে একটু পোক করো। মানে কাজের জিনিসে আমরা যদি হচ্ছে একটু আরেকজনকে হচ্ছে গিয়ে একটু কমিউনিটি বাড়াই বা একটু আ কানেকশন বাড়াই, এটাতে হচ্ছে খারাপ কিছু নাই। সো এটা একটু ছোটবেলা থেকেই করো। যারা হচ্ছে মানে একটু think bigger or think broader then হচ্ছে গিয়ে আমরাও হচ্ছে একটা ভালো কমিউনিটি হতে পারবো। এটাই। Thank you, both of you. Thank you again to our panelists and audience for making this discussion insightful and inspiring. Stay tuned for more successful stories with Dream USMLE on our upcoming weekly webinar scheduled for every Saturday and Sunday around the same time. Until next time, take care and keep striving for excellence and best wishes on your journey ahead. Thank you.